విడుదల చేసి మీ ప్రజలకు నాయన ఆ యొక్క మేలుకొలుపు దయచేయమని మరి ఒకసారి మీకే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు ఆరోపిస్తూ స్తుతిస్తూ అతి త్వరలో రానున్న యేసయ్య శ్రేష్టమైన నామమున ప్రార్థించి స్తుతించి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ. లెట్స్ గో టు స్క్రీన్ షేరింగ్. అదే దాంట్లో వస్తుంది చూడండి. షలోమ్ షలోమ్ యెషువ షలోమ్ అల్లహం. యేసుక్రీస్తు సమాధానము నా ప్రియ వీక్షకులందరికీ అందిస్తూ ఈ యొక్క బైబిల్ స్టడీని మనం ప్రారంభం చేసుకుందాం. మనం ఈ ప్రకటన గ్రంథాన్ని మనం ప్రత్యేక రీతిగా మనం చదువుతున్నాం. ప్రకటన గ్రంథంలో క్రీస్తు విరోధి యొక్క ప్రత్యక్షత, ద రెవల్యూషన్ ఆఫ్ యాంటిక్రైస్ట్, 13, 17, 18 అధ్యాయంలో దాన్ని మనం చూస్తున్నాం. టుడే we have come to the 6th part, not 5th part. It is the 6th part. It's not a one world government లో ఏ విధంగా మనం చివరి దశలో ఉన్నామో దాన్ని మనం చూస్తాం. మనం the Antichrist is desperately ready to make his entry. క్రీస్తు విరోధి ఒకవేళ చెప్పాలి అంటే he wants to enter into the history. He wanted to take over, and కానీ there are some restrictions for him. కొన్ని తాను అధిగమించలేని నిబంధనలు ఉన్నాయి. వాటన్నిటినీ వాడు తోసుకొని రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. బట్ గాడ్ ఈజ్ ఇన్ కంట్రోల్, ఈజ్ ఆన్ ద థ్రోన్. అన్లెస్ గాడ్ అలౌస్ హిమ్, హీ కెనాట్ కమ్. ప్రభు తాను తన సంఘాన్ని తీసుకుని వెళ్ళిన తర్వాత మాత్రమే వాడు రాగలడు. దాన్ని మిస్టరీ ఆఫ్ లాలెస్నెస్, కౌంట్ డౌన్ టు మిస్టరీ ఆఫ్ లాలెస్నెస్ అని దాన్ని మనం స్టడీ చేస్తున్నాం. Satan's tenfold evil conspiracy to take the center stage or to take his throne. మనం జాగ్రత్తగా దాన్ని గమనిస్తే we have seen already ఏ విధంగా కౌంట్ డౌన్ 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 టేక్ అప్. దిస్ ఇస్ ఒక మోడల్ గా పెట్టుకున్నాం. అంటే ఈ విధంగా one day when it comes to the zero, it's almost we are there. So anytime Antichrist will come. So our countdown మనం already చూసాము. 10, the rebellion in heaven, and Satan wants to worship, to be worshipped. సైతానుడు దేవుని వాళ్ళు ఆరాధించబడటానికి ఆ యొక్క ప్రణాళిక వేశాడు. దట్ ఈస్ ద కాన్స్పిరసీ. ఆ తర్వాత 9 మనం చూసాం, ద గార్డెన్ ఇన్స్టిగేటింగ్ అగేన్స్ట్ గాడ్. దేవుని వాక్యాన్ని లేక దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను తాను అధిగమించి లేక టు రెబెల్ అగేన్స్ట్ గాడ్స్ కమాండ్. కౌంట్ డౌన్ 8, Noah's time. You know how the people were so much పాపానికి యేసుక్రీస్తు తాను దేవుడు హృదయంలో నొప్పించబడేంత పాపం, అక్రమం విస్తరించిపోయింది. The violence was increased, rebellion was increased. So it is BC 2800 to 2700, and countdown 7, Nimrod's time ఒకవేళ 1993 to 1778 BC. ఒకవేళ మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే this is the place where occultism has started. This is the where they rebelled against God, and they instigated people to reach God or to remove God so that they may be worshipped. ఆ తర్వాత 6th నెబుకద్నెస్సర్ యొక్క సమయంలో the image of
ఆ యొక్క బంగారు ప్రతిమను పెట్టి ఏ విధంగా లోకమంతా వర్షిప్. దిస్ ఇస్ ద pre-fulfillment what is going to happen during the tribulation time. Christ Virodi, he is going to set up a statue. Puram యొక్క స్టాచ్యూ ప్రతిమను అందరూ ఆ దినాల్లో ఆరాధించాలి. దట్ ఈస్ హిస్ అల్టిమేట్. అండ్ వీ హ్యావ్ టు సీ దట్ 5, 4, 3, 2 అది కూడా మనం జాగ్రత్తగా మనం గమనించాం. 5 ఒకవేళ టెంప్టేషన్ ఆఫ్ మెస్సయా, ఆ తర్వాత నాలుగవది ఇల్యూమినాటి, ద రెబెలియన్ అగేన్స్ట్ గాడ్, ద న్యూ వరల్డ్ గవర్నమెంట్ యొక్క ప్రణాళిక అక్కడ వేయబడినట్టు మనం చూద్దాం 1776. And then third countdown, 3 religious conspiracy, one world religious system which has started in 1948. Will చెప్పాలి అంటే that was started 1848, but it is sloga, it is coming up. ఆ తర్వాత 2 political conspiracy, one world government. We are heading towards the one world government. Last week మనం చూసాం how the European economic common market, like a EC, European community, like a European Union, is projecting the last government. ఆ తర్వాత 1 also we have seen geographical conspiracy, planetary citizenship. So whole world is divided into 10 regions. So make it very convenient for Antichrist to take over. So we are now almost to zero countdown. That is revelation of the man of lawlessness. Vadu appear kataniki, he is very much ready to reveal. The stage is set. 1980s nunchi that's coming up, computer age. How the computer age is going to pave the way to the Antichrist to take over. So we are now living in this period, 0. So anytime he is going to take the center stage. సో మనం ఈ దినం కొంత దాని గురించి ఆలోచన చేస్తాం. ఆల్రెడీ మనం ఈ యొక్క యోహాను పత్రికలో మనం చూసాం, ఇది చివరి గడియ. మనం జాగ్రత్తగా జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం. దీస్ ఆర్ సమ్ కీ వర్సెస్ టు మెడిటేట్. 2:18 చిన్నపిల్లలారా, ఇది కడవరి గడియ, ద లాస్ట్ అవర్. And just as you heard that Antichrist is coming, even now, many Antichrists have arisen. From this, we know that it is the last hour. And 4:2 4వ అధ్యాయం 2వ వచనం అంటాడు, and this is the spirit of the Antichrist, of which you have heard that is coming, and now it is already in the world. లోకంలో ఆల్రెడీ ఇట్స్ దేర్, ఇట్స్ ఆల్రెడీ దేర్. సో ఆ తర్వాత the spirit of Antichrist is already there. That's the reason we say this is the last hour. This is the last hour. And Daniel also says, tanu ayaka antya dinamulandu, but as for you, Daniel, conceal these words and seal up the book until the end of the time. ఆఖరి దినంలో, చివరి దినాల వరకు యు సీల్ అప్ దిస్ బుక్. అంటే knowledge will increase, and then the mysteries will be revealed. So last days lo, that is what he said. So knowledge will increase, and that's the reason he says the end of time. And today we are living in ఎటువంటి పీరియడ్ లో ఉన్నామంటే knowledge is exploring. అది అంతరిక్షాన్ని చేరుకున్నటువంటి శ్రేష్టమైన దినాల్లో మనం ఉన్నాం.
So it is the last hour. It is the last end of time. చివరి గడియం, చివరి దినాల్లో మనం ఉన్నాం. Don't forget, because all these things are happening. And current situation, we have already seen about the world. So how can we get out of this mess? There are so many crises. మనం చూసాం, political crisis, economic crisis, the moral crisis, social crisis, ecological, తర్వాత జియోగ్రఫికల్, రకరకాలుగా ప్రతి దాంట్లో చాలా గ్లోబల్ క్రైసిస్ ఇవన్నీ ఒకళ్ళని మనం చూస్తే. అండ్ హియర్ ద టైమ్ మ్యాగజైన్ ఇస్ హోల్డింగ్ ఆన్ ఫర్ డియర్ లైఫ్. అంటే లాస్ట్ థ్రెడ్, లాస్ట్ ఆ యొక్క పాట్ లో మనం ఉన్నట్లు మనం చూస్తాం. సో everyone says, come on, it is the time, let's all together, the whole world should unite so that we can overcome this. Otherwise, we are going to be doomed. And finally, today we are living in the global crisis, corona pandemic. భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం మనం. సో ఇవన్నీ ఈ పరిస్థితులను ఏ విధంగా చూడాలి అంటే, this is the beautiful slogan. And this is not just a slogan, but the world leaders mean this. Think globally, act locally. ఇది జాగ్రత్తగా, అంటే ఈ యొక్క ప్రపంచ వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న ఈ విషయాలను మనం గమనించాలి. కానీ మనం అన్ని చేయలేం కాబట్టి, వేరెవర్ యు ఆర్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ హైదరాబాద్, ఇఫ్ యు ఆర్ మహబూబ్ నగర్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఢిల్లీ, ఇఫ్ యు ఆర్ ఒరిస్సా, ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ కర్నూల్ ఆర్ నంద్యాల్, wherever you are. So locally, you have to work out and working together to empower the world, because all these problems are there. దాంట్లో నుంచి మనం బయటికి రావాలి. And this is coming to the globalism అంటే you have to communicate with others, like a community type. ఒకరితో ఒకరు కలిసి ఉండడం, కమ్యూనిటీ, ఒక ఫ్యామిలీగా లేక ఒక కమ్యూనిటీగా ఉండాల్సిన పరిస్థితులు వస్తున్నాయని వరల్డ్ లీడర్స్ ఆర్ సేయింగ్. దిస్ ఇస్ వాట్ వరల్డ్ లీడర్స్ ఆర్ లుకింగ్ ఫార్. We have already seen they are looking for a global transformation. ఈ ప్రపంచం అనేది మనం నివసిస్తున్న ఈ యొక్క ప్రపంచం, దాన్ని అది మార్చబడటానికి ఆ తర్వాత ఒక అధినేత కొరకు వాళ్ళు చూస్తున్నట్లు మనం ఆల్రెడీ మనం చూస్తాం. మనం పాల్ హెన్రీ స్పాక్ అండ్ డేవిడ్ రాక్ఫెల్లర్ అండ్ జేమ్స్ పాల్ వార్బర్గ్, all these people, they are looking for the great transformation, one world government and one man, a Messiah. So we know we are in the last days. We don't want committees. We don't want anything. We don't want, all that we want is one man. One man. Whether he is a devil or God, we are going to receive him. We are going to receive him. ఈ పరిస్థితుల్లో, ఈ క్లిష్ట పరిస్థితులు మనం బయటికి లాగలిగినవాడు. ఆ తర్వాత డేవిడ్ రాక్ఫెల్లర్, all that we need a one right major crisis, and the world will accept not only new world order, but the man behind the new world order, Antichrist. ఆ తర్వాత జేమ్స్ వార్బర్గ్, he says, whether you like it or not, నువ్వు ఇష్టపడకపోయినా ఆ నూతన ప్రపంచ విధానం ఇచ్చి తీరుతుంది. ఒకవేళ ఒప్పుకుంటే సరే అన్నట్లు మాట్లాడుతున్నారు. This is what the stage is said. The man of lawlessness is ready to emerge, and the leaders are looking for the man, the Messiah. This one we see, and Daniel says the knowledge is increasing, so we are in the last days. See, the prophecies are being revealed. దానియేలు రాసిన యొక్క ప్రవచనాలన్నీ వాటిని మరుగు చేయమన్నాడు, ముద్రించి పెట్టమన్నాడు. బట్ టుడే దే ఆర్ ఆల్ ఓపెన్. సో దట్ మీన్స్ we are in the last days. The knowledge, the spiritual realm, the knowledge is increased. And లోకరీతిగా కూడా
ఒకవేళ మనం చూడాలంటే ఇట్స్ మైండ్ బాగులింగ్. ఆశ్చర్యం, ఆశ్చర్యం. ఎద్దుల బండి మీద పోయేవో, లేకపోతే కాలినడక పోయేవో, గుర్రాల మీద సవారీ చేస్తున్నారు. టుడే supersonic jets. Today they're exploring the space. అటువంటి జ్ఞానం విస్తరించిన దినాల్లో మనం ఉన్నాం. సో అందుకే ఆఖరి దినాల్లో మనం ఉన్నాం. సో దిస్ ఇస్ 2001. ఇది అంటే దాదాపుగా 20 సంవత్సరాల క్రిందట ద వరల్డ్ విల్ గో హైటెక్ బై 2015. ఎవరు ఈ కంప్యూటర్ ఒకవేళ ఈ టెక్నాలజీ leaders, they said our world will go high tech. So it is now, it is true. And they said it is August 9, 2001. It is not now. This is not new. Okay, computers are controlling it. It is not new. So they expected long back, almost 20 years back, they expected computers could control our future. And they're controlling today. They're controlling today. And we are living in the computer age. It started all దాని యొక్క పరిస్థితులు 80s నుంచి the computer age has come into the existence. Computer programs, all computer programs we can classify into 3 systems. ఒకవేళ కంప్యూటర్ గురించి నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు they know more about this. I'm not a computer man, but I've studied because I wanted to see what my Bible says about it. So దాని కొరకు నేను స్టడీ చేస్తాను కానీ I don't have any knowledge about computer. But computer system ని 3 systems గా దాన్ని డివైడ్ చేయాలి. Number 1 is ID system అంటారు. గుర్తింపు కార్డ్స్ ఉంటాయి. ID cards, numbering system. That's the first computer is known for it. And రెండవది, it is an integrated system, a networking system. You know, we are sitting here, I'm speaking to you, and you are listening in your place. From Delhi, you are there. From Kerala, someone are there. From Mysore, there are some people. So networking. What a wonderful technology. So this is an integrated system. The third one is surveillance system. ఒకవేళ సర్వేలెన్స్ అంటే నీ ఆచూకి తెలుసుకోవాలంటే wherever you are, they can know you 24/7. The satellites are working and the surveillance cameras are there, powerful cameras. Someone said every second at least 40 to 50 photographs of each person are captured. Second, that catch and whatever they need, they take out. So surveillance system. So technology is very much advanced. Not only that, today we are living in the AI, artificial intelligence. That is a mind-boggling. And virtual reality is another program that is creating a great surprise in the world today. And then 5G system, wow, fastest network. And then, Alexa. So you can just speak, whatever you want. You need not to go and do things. Just command, I want this, it is done. You want the computer to be open? Alexa, open my computer. Just finish, that's enough. Or I want so-and-so song. Maybe I want 1950 Pata, I want to hear immediately. So this all storing up. So technology. Pastor Garu, in what way all these things are connected to the Bible? So that is what I wanted to take you into this, a beautiful journey. ఏ విధంగా ఇవి ప్రవచనాలకు దోహదం చేస్తున్నాయి, ఏ విధంగా
ఆ ప్రవచనాల నెరవేర్పు ఉన్నాయో మనం చూద్దాం. సో టుడే our three systems, we are going to see today ID system, that is a numbering system. So there are so many cards and they have number. See, they have number, and whatever it is, this is a travel card, they have number, and PAN card number, and driver license number. So there are so many, all ID cards, credit cards, driver license, ration cards, and phone cards, and PAN cards, Aadhaar cards, all these things. They are now today people are known by the number. జాగ్రత్త గమనించండి. So my name is Vijay Pushnu. That's simple. But I was given a number from the income tax department, and Aadhaar card, I'm known by my number. So today we are known by our numbers, numbering system. So ఇది చాలా జాగ్రత్తగా మనం వినాలి, how the computer is creating this numbering system. And first they introduced this debit card or credit cards with the magnetic tape on backside, magnetic tape. And then slowly they switched on to the microchip. If you can see your card, today you have a microchip here, microchip. This is a very secret, and there are a lot of information in this little microchip. And you see the driver license, everything, microchip. This is the number. And so manipulation of ID cards is possible. And here, long back, not now, it's 21 years back, this news has come in Delhi. A man fraud చేశారు. He was having about 24 cards. You cannot have 24 cards, but they can manipulate. Say, Chinna Vijay Bhushnam, Vijaya Bhushnam, like something, a small little change. That is how cards can be manipulated. So from the cards, they are going further. And here, look at this. A man with 24 names. See, this is something crazy. So, and they're frauding, they're manipulating, they're duping the people and the banks. So they were caught. So what next? ఇవి మనకు క్షేమం కాదు, కార్డ్స్ అనేది క్షేమం కాదు. మరేం చేయాలి నెక్స్ట్? సో నెక్స్ట్ చిప్ ఇంప్లాంటేషన్. ఒక చిప్ అనేది దాన్ని first they started with canine version. So here is German Shepherd. They inserted that chip into the neck. And I was telling you, even we had the German Shepherds, all our dogs were having this chip in their necks. So you can identify them even if they are lost. అవి పోగొట్టుకుపోయినా చక్కగా ఎక్కడున్నాయో దాన్ని ఆ నంబర్తో కంప్యూటర్ క్యాన్ గివ్ యూ details. So it's very amazing. And Cyberman, he is the first Cyberman, world's first Cyberman professor, Kevin Voigt. And he implanted, he got the chip in his arm. And the first man in the world. And as he entered into the office, just the doors automatically they open. And when he sits before his computer automatically opens. So because all is controlled by this chip. And the chip looks like a small rice grain. బియ్యం గింజ ఉంటుంది, ఆ బియ్యం గింజ అంతా అంటే స్మాల్ లిటిల్. అందులో దీని లోపల ఆ చిప్ అనేది ఉంటుంది. So they can put it on the forehead, they can put it on the hand. This is what they are doing.
And దీని వేరీ చిప్ అంటారు, RFID, radio frequency identification. They are all read by this radio frequency, and a wireless form of automated identification technology. My friends, this is the advanced stage. We are living a 20 you need not to have anything, but everything people know about you because of this system. So this is that structure ఏ విధంగా ఉంటుందంటే, this is a small capsule. అందులో ఈ transformers, all these things are there. This is a small rice grain at the small chip, and injection though they will be injected. And ఒకవేళ మనం Sweden, the first country to adopt this. This was a long back, 4,000 Swedes being implanted with microchip, but today almost everyone in Sweden. So the ticket checking, or they're traveling in the plane and he's in the office, just they need not to do anything because of your chip, that chip in your arm. So, and why I said, ఒకవేళ మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ప్రకటన గ్రంథం 13వ అధ్యాయం, that is your main focus today. ప్రకటన గ్రంథంలో 13వ అధ్యాయంలో I read from 16 and 18. కాగా కొద్దివారు గాని, గొప్పవారు గాని, ధనికులు గాని, దరిద్రులు గాని, స్వతంత్రులు గాని, దాసులు గాని, అందరూ తమ కుడి చేతి మీదనైనను తమ నొసటి అందైనను ముద్ర వేయించుకున్నట్టు, ఆ ముద్ర అనగా ఆ మృగము పేరైనను దాని పేరిట సంఖ్యను గలవాడు తప్ప క్రయ విక్రయములు చేయుట మరి ఎవరికి అధికారం లేకున్నట్టు అది వారిని బలవంతము చేస్తున్నది. The beast that comes from the land, that false prophet, spokesperson for the Antichrist, he is imposing that everyone should have this number. బుద్ధి గలవాడు మృగం యొక్క సంఖ్యను లెక్కింపనిమ్ము, అదే యొక్క మనుష్యుని సంఖ్య, ఆ సంఖ్య 666. So this is a beautiful book written by Brother Don Stanton, Mystery 666. It's mind-boggling. No, I think it is. He wrote that in 1970s. He collected so much data. So how the devil, ante Saitanudu, this is called the conspiracy. ఇది ఒక మర్మం, ఇది ఒక కుట్ర దేవునికి అగేన్స్ట్ గా. వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ అల్టిమేట్ Satan wants అంటే, he wants to be worshipped like God. He wanted to take the place of God. He wanted that people should forget about God and they should know Satan is God. That is his ultimate plan. అది అచీవ్ కావడానికి he is going step by step. He is doing all these things. That's the reason I said this is the conspiracy of Satan. Mystery, countdown to the mystery of lawlessness. Dharma virodha sambandhamaina marmam idi, marmam. And what they want to impose cashless society. There's no more rupai notes gani, coins gani. That's finished. They're going to remove it. Because prophecy says, no mark, no merchandise. ఏ విధమైన వ్యాపారం చేయలేవు, కొనలేవు, అమ్మలేవు. నో మార్క్, నో సైన్, నో సైన్, నో సేల్. ఆ గుర్తింపు నంబర్ లేదా నీకు, యూ కెనాట్ సేల్ ఎనీథింగ్. అండ్ ఇట్స్ ఆల్ టువర్డ్స్ ద క్యాష్లెస్ సొసైటీ. అంటే డబ్బు అనేది, today we are doing that. We are having all ID cards and the debit cards. You need not go to see, the other day we wanted to buy a projector. We want to buy a projector, which is almost 150,000. But an institution, they are closing that
institution. So Chala throwaway price, say about 60,000 they are selling it, almost half the price, brand new, just used for 1 month. All that we can present the card. That's it, simple. I need not to take 60,000 rupees bank loan to draw చేసి కట్ట తీసుకుని వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. So today we are living in that era. Whatever it is, just cards. And conspiracy of Satan is prepare people's mind to accept the ultimate number. ఈ నంబర్లన్నీ మనకి ఏదో గుర్తింపు నంబర్లు ఉన్నాయి, నో డౌట్. నీ ఆధార్ కార్డుకు ఒక గుర్తింపు నంబర్ ఉంది, నీ పాన్ కార్డుకు ఒక నంబర్ ఉంది, నీ డ్రైవర్ లైసెన్స్ ఒక నంబర్ ఉంది. ఇవన్నీ నంబర్స్ ఉన్నాయి. నీ డెబిట్ కార్డ్స్ నంబర్స్ ఉన్నాయి, లేకపోతే నీ క్రెడిట్ కార్డ్స్ నంబర్స్ ఉన్నాయి. బట్ that's just the beginning. అది సైతాన్ యొక్క కాన్స్పిరసీ ఏంటంటే, Pastor, forget about it. See, you people are making a fuss about all these things. Yes, people can say that. అంటే కార్డు వస్తే దానికి ఒక పేరు పెడతారు, ఇది వస్తే పేరు పెడతారు. బాబు, కానీ చక్కగా స్టడీ చేసిన వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. Why this? This is Satan is behind. No one knows about it. Then you can say, Pastor, when no one knows, how can you know? Because this Bible says. That's what today I wanted to tell you. The conspiracy behind all these things. And here you see my number. This, my name, my number. Real ID and all PIV smart cards. So you know what PIV? Personal Identity Verification cards. So, and then CAC, Common Access cards for computer access. And today you can ఆదినాల్లో కార్డు స్వైప్ చేయాలి మ్యాగ్నెట్ ఉన్నప్పుడు. ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది బాబు అంటే, ఈ చిప్ ను ఆ యొక్క మిషన్ లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి. టుడే యూ నీడ్ నాట్ టు డూ దాట్. యూ కార్డ్ జస్ట్ టు షో దట్ టు ద సిస్టమ్. అక్కడ చిన్న మిషన్ ఉంటుంది, ఆ మిషన్ ని కార్డ్ చూపిస్తుంది. ఇట్ విల్ టేక్. సో దట్ ఈస్ వేర్ వీఆర్ లివింగ్ టుడే. సో ఇంపోజ్ cashless society. And UN and US are trying to implement the law that requires everyone worldwide to implant it with RFID microchip. They are trying to make it out to be a good thing for us, stating that it will make life easier and also reduce crime because no one will be able to make a move to speak a word without government knowing about it. However, this chip is just another method of government control and a step closer to the new world order. Look at this. So all these things, government want to take control of your life, control of your personal life, control of your everything. That is the ultimate conspiracy. And demonetization, you all know. What happened? Here, look at this. Demonetization. అంటే 500 రూపాయల నోట్లు, 1000 రూపాయల నోట్లు ఏమైందో బాబు అంటే పల్లీలు వేయటానికి కాగితాలు పెడతారే. సో యూస్లెస్. దే బికమ్ యూస్లెస్. No more in use. And they completely stopped. Why? They wanted to make something. It's a conspiracy behind. I'm telling you, Modi, our Prime Minister, has brought up this idea from just like getting the idea from the blue, demonetization. But I'm sure he doesn't know the conspiracy of Satan. He doesn't. Absolutely. ఒకటే తెలుసు ఏంటంటే డిమానిటైజేషన్ ఆయన ఏమనంటే స్వీడన్ స్విట్జర్లాండ్ ఉన్న పైసలన్నీ తీసుకొస్తాను, బ్లాక్ మనీ తీసుకొస్తాను, వాట్ బ్లా 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 బ్లా. And everyone will have in their bank 15 lakhs rupees. That's all he knows.
But the Satan's conspiracy doesn't know. The Bible says, Yaakov Patrikalo, there is a day going to come. Your money cannot help you. Your money cannot help you. And your gold cannot help you. చూడండి 5వ అధ్యాయం చదువుతున్నాను 1 to 3 verse. ఇదిగో ధనవంతులారా మీ మీదికి వచ్చడి ఉపద్రవములను గూర్చి ప్రలాపించి ఏడువుడి. మీ ధనము చెడిపోయెను, మీ వస్త్రములు చిమ్మట కొట్టినవాయను, మీ బంగారము వెండి తుప్పు పట్టినవి, వాటి తుప్పు మీ మీద సాక్ష్యం ఉండి అగ్ని వలె మీ శరీరమును తినివేయును. అంత్య దినములందు ధనము కూర్చుకొట్టి అన్ని డబ్బు బ్లాక్ మనీ అంతా దాచుకున్నాను. 1000 rupees notes, 500 rupees notes అన్ని వెళ్ళిపోయినాయి. ఫినిష్డ్. And they have tried. And even some say they burned down ఏం చేయలేక, ఎందుకంటే పట్టుబడతారు. So that has become useless. బంగారం ఎప్పుడైనా తుప్పు పడుతుందా? వెండి తుప్పు పడుతుందా? That means a day is going to come. ఒకవేళ 1 కిలో బంగారం బిల్లా కానీ లేకపోతే ఆ యొక్క బిస్కెట్ లాగా చేస్తారు, కడ్డీ కానీ తీసుకుని, బాబు ఆకలిస్తా ఉంది, నేను చనిపోతా ఉన్నాను, ఈ బంగారం తీసుకొని ఒక చిన్న బ్రెడ్ నాకు ఒక బన్ ఇవ్వంటే దే డోంట్ గివ్ యూ. దే ఆస్క్ ఫర్ ద నంబర్ హియర్ ఆర్ హియర్. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాఫెసీ. దాని కొరకు మనీ ఈస్ యూస్లెస్. Money is useless. And Aadhaar card, PAN card, it's a mandatory. You bank lo pote rendu dantlo number undali. For everything today they are asking, it was a funny vaccination. Aadhaar card is mandatory. Why? Tell me one good reason why you want to add an Aadhaar card. Bank account, why you want Aadhaar card? For everything. Ultimately, government wants to take control of our lives. That is the ultimate plan. That is the conspiracy. That is the conspiracy. Aadhaar mandatory, encroaching privacy. Supreme Court వరకు పోయింది రకరకాలుగా, but it's going on. Why? Because the background is a Satan's conspiracy. Introducing NFC. NFC means a near field communication apps. The payment. You need not to. Today, cards could occur. Today, no card. All that you want, your cell phone. That's enough. And PayPal, Google Wallet, Paytm, Beam అంటే భారత్ interface for money. All this, along with this, there are so many apps. You can just pay sitting at home. You don't need the card. Delhi law, 20 years back, the man manipulated. They had 24 cards. Even you must have seen in the WhatsApp message చూసారు. There are people who are so smart. నీ ఫింగర్ ఏ విధంగా చేస్తావు, నీ పిన్ నెంబర్ తీసుకొని మ్యానిపులేటెడ్ అని ఎన్నో మనం పేపర్లో చదివాం. సో నో వరీస్ నౌ, నో వరీస్. యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీ కార్డ్. ఆల్ దట్ యూ నీడ్ యువర్ సెల్ ఫోన్. What is that? They are trying cashless society. Cashless mobile money transfer. I don't get the money bank నుంచి తీసుకొచ్చి రాసి దానికంతా స్లిప్ రాసి ఇదిగో 2000 రూపీస్ నోట్లు ఇన్ని, 500 రూపాయలు ఇన్ని, ఇవన్నీ రాసి ఇంత టోటల్ చేసి ఆ బ్యాంక్. నో నాట్ నెసరీ. Just your cell phone. That is a near field communication apps. Just like that. So it's a very good. On the surface, it's a very good, and it is really helping
పైసలు తీసుకొని పోతే దొంగలు అటాక్ చేస్తారేమో, దొంగలు తీసేసుకుంటారు. మామూలు పైసలు. ఒకవేళ అనుకుంటాం ఏదైనా భూమి కొనాలని, ఒక 30 లక్షలు తీసుకొని పోవాలి, 10 లక్షలు తీసుకొని పోవాలి. నాట్ సేఫ్. బట్ టుడే everything online. That's wonderful. And there is something amazing about computer. This is not mine. One preacher was saying this. So I liked it. Don't worry about it. The computer Antichrist. Computer is going to help the Antichrist. It is the most wanted, most important gadget or instrument. He said like this: A అనేదానికి 6 numbers, D కి 12, C కి 18, D కి 24. ఆ విధంగా ఒక్కొక్క అక్షరానికి 6 సంఖ్యలు కలుపుకుంటూ వెళ్తే కంప్యూటర్ అనేది ఏమవుతుంది బాబు అంటే, కంప్యూటర్ ఒకవేళ దాన్ని అన్ని కంప్లీట్ కనుక చేస్తే the total of the computer is 666. C అంటే 18, O అంటే 90, M అంటే 78, P అంటే 96. Like that, T is 120, U is, even add 6 for every letter, every 26 letters. And finally, you'll get 666. And it is just interesting, but computer is really making life or paving the way for the Antichrist. Don't forget about it. ప్రకటన గ్రంథంలో ఇందాక మనం చూసింది ఆ సంఖ్య అది మానవుని సంఖ్య. 6 is the man's number. 6వ దినాన మానవుడు సృష్టించబడ్డాడు. So 6 is a man's number. So 666 ultimately it is the devil's number. So Satan's number. Antichrist is the ultimate Satan's man. So that is what they are working on. ఒకవేళ మనం దాన్ని చాలా ఇంకా చక్కగా చూస్తే, he is going to perform the miracles, great signs. ప్రకటన గ్రంథంలో మనం చూస్తాం, ఆకాశం అగ్నిని తెప్పిస్తాడు, ఆ ప్రతిమ మాట్లాడుతుంది. కెన్ యు ఇమాజిన్? రాయి ప్రతిమ ఆర్ బంగారు ప్రతిమ మాట్లాడగలరా? ఎస్, టుడే దే ఆర్ మేకింగ్ ఏ ప్రోగ్రామ్స్. ఏ విధంగా చేస్తున్నారంటే దే కెన్ స్పీక్. బట్ పీపుల్ థింక్ దిస్ image is speaking. No, my friend. It's a program through computer. So this is even అపోస్తలుడైన పౌలు కూడా 2వ తెస్సలోనికే పత్రిక 2వ అధ్యాయం 9-12 చదివితే వాడు అనేక సూచక క్రియలు చేస్తాడు, మహత్కార్యం చేస్తాడు, పరలోకంలో అగ్నిని రప్పిస్తాడు, ప్రతిమ మాట్లాడుతుంది, చనిపోయింది అది రివైవ్ అవుతా ఉంది. సో with all power and signs and false wonders, with all the deception of wickedness. So computer is going to play great havoc. The virtual reality. Actually, I wanted to show you some video clippings, but somehow today I'm not showing that. How this virtual reality is working. What is the real? See, virtual reality. See, we are virtual meeting. See, ours is a virtual meeting. In fact, I'm live speaking to you. You listen to me. I'm alive. It is not recorded. It's a live program. This is a virtual meeting, as if it is true. That is how it is going to happen. What is real? Real is you have to touch, you have to see, you have to smell, you have to feel. That is the reality. But VR
electronic signal interpret your brain. See, it will make you to feel, it will make you to see, it will make you to smell, it will make you to touch it. That is the brain. The signals are going to the brain. So that is a virtual reality. Mystery 666, virtual reality, mystery of lawlessness. This is the 13వ అధ్యాయం ప్రకటన గ్రంథంలో ఏ విధంగా ఆ ప్రతిమ is going to speak. The image is going to speak. And is going to bring fire from heaven. You know, long back, నెల్లూరులో దేవదూతలు ఆకాశంలో తిరుగుతున్నాయని అప్పుడు ఒక వదంతి వచ్చింది, రూమర్. ఈవెన్ టీవీలో చూపించారండి, చాలా మంది చూశారు. యూనో, పీపుల్ కాల్డ్ మీ బికాస్ వీ డీల్ విత్ ద ప్రాఫెసెస్. ఫోన్ల మీద ఫోన్లు, అయ్యగారు, పాస్టర్ గారు, వాట్ యూ థింక్ అబౌట్ దిస్? దేవదూత వచ్చింది, అవి నిజమైన దేవదూతలా లేకపోతే వాట్ ఈస్ దాట్? Many people ask. I want to tell you, those are all created virtual programs. Pastor, why did you say that's a virtual? When people are there, your camera is catching and they're presenting on the TV. How can you say they're not real? They're not real. What authority you have to say not real? This is my authority. What is that authority? దేవుడు దూతను పంపించాడు అనుకుందాం. ఎందుకు పంపిస్తాడు? ఒక సందేశంతో పంపిస్తాడు. A message must be there. Without message, he cannot be real. He cannot be angel. So, virtual reality is going to help that. And my friends, countdown is getting lower every day. When you get into the plane, if you travel in the plane, this reminds you. The stewardess, she announces, fasten your seat belt, our belt petteskodi, because very soon we are going to fly, ready to take off. Anytime. The situations are coming so close. Fasten your seat belts. We are going to take off. Pramostadam, we are going to take off. At the same time, for the world, the Antichrist is emerging. Countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Coming to that. So my friend, so stage is set. The man of lawlessness, Antichrist, is ready to emerge. 1980s, the computer age began. It's doing a lot of wonders. The first system, ID system, is some. There's so much, but this is enough to understand. So what is the real conspiracy of Satan? What is the real conspiracy? Ultimate conspiracy of Satan is to impose final ID system, mark of the beast. ఆ క్రూర మృగం యొక్క సంఖ్య 666 వేసుకునేటట్లు అది ప్రేరేపిస్తుంది. That is ultimate. And before that will be gone. The church is raptured. Perhaps today. Pastor God, you are telling this for ages. Yes, I still say, perhaps today. Tomorrow I will say, perhaps today. Even if Lord tarries to come after 1 year, I'll still say, perhaps today. ఎందుకో తెలుసా? దేవుడు అన్నాడు, ఆ దినం ఎప్పుడు వచ్చును, ఆ దినమైనను ఆ గడి అయినను పరలోకమందు దూతలు, మనుషులు
మనుష్య కుమారుడు. నో వన్ నోస్ అబౌట్ ఇట్. మీరు అనుకున్న గడియలు ఆయన వస్తాడు. ద క్వశ్చన్ ఇస్, ఆర్ యు రెడీ? ఆర్ యు రెడీ? థింక్ అబౌట్ ఇట్. కంప్యూటర్ సిస్టమ్, అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ, అది ఏ విధంగా ఆ యొక్క నంబరింగ్ సిస్టమ్ 666 ఇంపోజ్ చేయడానికి ఏ విధంగా సహాయపడుతుంది? మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ డౌట్స్ లైక్ ఆధార్ కార్డు వచ్చినప్పుడు, నో, ఆధార్ కార్డ్ ఇస్ ఆధార్ కార్డ్. వ్యాక్సినేషన్, ఆ వ్యాక్సినేషన్ లో చిప్ ఉంటుంది, నో, అబ్సల్యూట్లీ నో ప్రాబ్లం. ఇవన్నీ ఎందుకంటే they are preparing your mind. You are preparing your mind. When you can able to take Aadhaar card, when you are able to take vaccination, when you are able to take the chip, slowly, one day you will accept. దానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పేసి నేను ముగించేస్తాను. We all know that. ఎవరినైనా మనం అడిగితే, if you take a frog, కప్పను తీసుకొని బాయిలింగ్ వాటర్ మసులుతున్న నీళ్ళలో ఆ కప్పను వేస్తే ఏమవుతుందంటే 50-50. Some people say it will die. But no, it will not die. It will jump out. If you put a frog, live frog, in a boiling water pot, it will jump out. But if the same live frog, if you take it, keep it in a cold water, tumbler, ఒక పాత్రలో చల్ల నీళ్ళలో ఆ కప్పను వేస్తే హాయిగా కూసుంటుంది. అది కింద స్టవ్ స్టార్ట్ చేసే మంట, హీట్ ఇట్ అప్ స్లోగా ఇంకా ఇట్ స్టార్ట్ బాయిలింగ్. అది మరుగుతుంటే కప్ప బయటికి వెళ్ళదు, దాని లోపల చనిపోతుంది. కారణం ఏంటో తెలుసా? ఇట్ ట్రై టు అడాప్ట్ ద టెంపరేచర్ స్లోలీ. చల్ల నీళ్ళతో మేబీ 20 సెంటిగ్రేడ్ స్లోగా అడాప్ట్ చేస్తుంది. 30, 40, 50, it is adapting to its body. Finally it will die, but it don't go. Similarly, ఈ కార్డ్స్ నంబర్ అన్ని నంబరింగ్ సిస్టమ్ స్లోగా దే ఆర్ పుట్టింగ్ ద నంబర్స్. ఈ నంబర్ లాగా అల్టిమేట్లీ వెన్ ఆ యొక్క 666 నంబర్ వచ్చినప్పుడు పీపుల్ విల్ automatically they will take. So this is the Satan's conspiracy. Is ready to come. Numbering system is on. Are you ready? Next week, integrated system, how this advanced technology, networking system, how it is helping Antichrist to take over. Surveillance system, how it is going to impact in the revelation of Antichrist. Don't miss it next week. You can invite non-Christian friends. It will be very, very interesting, like today's. I wish you could have invited some non-Christians. Even now, what you can do is, YouTube lo, this is recorded. You can introduce to your friends, non-Christians, how this numbering system, how this Aadhaar card, how all these things are going to help Antichrist. So now we are at the verge. The world is looking for a man, not for the committees. A man who has sufficient stature to save the humanity from the crisis in which we are sinking. మనం జిగటగల ఊబిలో మునిగిపోతున్నట్టు ఆర్థిక సంక్షోభాలు, పొలిటికల్, కరోనా పాండమిక్, రకరకాలుగా ఇవన్నిట్లో నుంచి బయటికి లాగగలిగిన ఒక మనిషి కావాలి అని ప్రజలు వెతుకుతున్నారు, లీడర్స్ వెతుకుతున్నారు. వాళ్ళందరూ దేని కొరకంటే దే వాంటెడ్ టు లుక్ ఫర్ వన్ వరల్డ్ గవర్నమెంట్. దే ఆర్ ఫెడ్ అప్ విత్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. They want
one world government. They want a one world religious system. They want one world monetary system. They want one world everything, communication system, everything. One world military system. Ultimately, a man is going to control the world. So we are living in this period. Let's prepare ourselves. Let us examine our lives. మనం ఏ విధంగా ప్రభువుకు సమీపంగా ఉన్నాం. But I want to assure you, whatever the people, there are people, they'll say church will go through. It's okay. If they wanted to go, let them go. I have no objection. I have no objection. But I believe from this, I'm convinced from this book, before Antichrist could come, we are gone. We are gone. Praise God for that. I believe that. Whether anyone believes it or not, that's their botheration. I don't have any problem with them. As I said, if they want to go, let them go. But I'm going away. Are you prepared? తల నుంచి ప్రార్థించు. కృపా కనికరం గల తండ్రి పరిశుద్ధుడా నీకు వందనాలు స్తోత్రం. Yes, Lord. The stage is set. Anytime, any moment, the man the world is looking for, who can save the world from all this crisis. ఈ యొక్క సంక్షోభం నుంచి విడుదల చేయగలిగిన ఒక వ్యక్తిని, వాడు దెయ్యమా దేవుడా నిమిత్తం లేదు, మాకు కావాలి అని ఎదురు చూస్తున్న ప్రజలకు ఒక దినం ఆ క్రీస్తు విరోధి రాబోతున్నాడు నాయన. వాటి గురించిన వివరాలు మాకు బోధించినందుకు నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు. యు ఆర్ అలర్టింగ్ అస్ లార్డ్. మేలుకొల్పుతున్నారు మీరు అయ్యా. మేము ఇంకా ఆ నిద్రావస్థలో ఉండకుండా మేము మేలుకొని అనేకులను మేల్కొల్పటానికి నీ కృప అనుగ్రహించండి. ఈ సందేశాన్ని నాయన అనేకులు అందించటానికి మాకు నీ కృప అనుగ్రహించు. మీకే వందనాలు స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ అతి త్వరలో రానున్న యేసయ్య శ్రేష్టమైన నామమున ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. So thank you. God bless you.